Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kerana hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti sebuah forum Sembang Kerjaya yang bertajuk Haluan dalam Industri ICT 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin kerana telah meluangkan masa untuk menyertai live kami pada pagi ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin meminta para hadirin untuk berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama kita menambah ilmu pada hari ini. Sebarang soalan boleh ditinggalkan di ruang komen sepanjang program ini berlangsung dan akan dijawab oleh ahli panel pada penghujung sesi. Link kehadiran akan diberikan di hujung program. Saya berharap para hadirin dapat kekal bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Sebelum kita mula, saya menjemput saudara Hafiz untuk bacaan doa bagi memberkati majlis kita hari ini. Dipersilakan. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka halaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis forum Sembang Kerjaya Haluan dalam Industri ICT yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya Ta'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dan dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan doa. Orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Isya Faliha binti Muhammad Ali selaku pengacara program untuk pagi ini mengucapkan selamat datang kepada semua. Sebelum memulakan program, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Encik Titi Wangsa Damhor. Beliau bekerja sebagai Principal Software Engineer di Sembang, sebuah syarikat IT di Australia. Beliau juga mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja di dalam dan di luar negara dalam bidang IT. Assalamualaikum, Cik Titi. Sihat? Baiklah. Dan panel kita yang kedua ialah Encik Muhammad Hafiz bin Khairuddin. Beliau merupakan pensyarah di UiTM kampus Casin dan mempunyai 8 tahun pengalaman dalam mengajar bidang computer science. Untuk pengetahuan semua, beliau juga merupakan penasihat bagi Computer Science Association. Assalamualaikum, sir. Okay. Dan ahli panel yang seterusnya ialah Muhammad Nazrul bin Muhammad Nasir. Beliau bekerja sebagai Senior Delivery Manager di Principal Asset Management Berhad di Kuala Lumpur. Dan beliau juga mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknikal. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Waalaikumsalam. Dan yang seterusnya, yang terakhir, Encik Saifuddin bin Ibrahim. Beliau bekerja sebagai Public Sector Sales Management di Mesin Niaga Berhad Selangor. Beliau juga mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja dalam bidang lain
yang memerlukan kepakaran IT seperti sales management. Baiklah. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita pada pagi ini kerana sudi hadir untuk berkongsi ilmu bersama hadirin sekalian. Tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan forum Sembang Kerjaya Haluan dalam Industri ICT 2022 dengan soalan yang pertama berbunyi, bolehkah ahli panel berkongsi dengan lebih mendalam tentang skop tugasan dan masalah yang perlu diselesaikan apabila menjawat jawatan yang anda sedang pegang sekarang ni? Okey. Saya menjemput Encik Titi Wangsa untuk berkongsi pengalaman beliau terlebih dahulu. Dipersilakan. Apakah skop tugas dalam masalah jika ada ketika menjalankan tugas dalam bidang ICT? Pengalaman saya di Australia ni, saya kerja dengan, saya pernah kerja dengan Amazon dan juga dengan Snapchat. I think base yang paling boleh katakan challenge bagi saya bukan sebab sebagai seorang Islam susah nak bekerja di negara barat, tetapi lebih kepada cultural. Bagi kita, kita dididik bahawa kita harus merendah diri, kita harus bercakap, jangan membangga-banggakan diri, tetapi dari culture barat, salah. Culture barat ialah kita harus menunjukkan bahawa kita ni berkebolehan. Contoh macam kalau bos tanya, awak boleh buat ni tak? Kalau kita jawab, saya pun tak pastilah tapi saya cuba, itu menunjukkan kita tak ada keyakinan. Kalau bos tanya, boleh buat ni tak? Mestilah boleh bos, saya boleh buat benda ni. So saya rasa bila kita berubah setting daripada bekerja di Malaysia, di mana kita menerima apa yang orang bagi di company-company besar di barat, kita harus meminta atau mengambil peluang-peluang ni. Contohnya macam kalau di Malaysia nak naik pangkat, kita kerja, mungkin satu hari bos panggil, okey, kamu naik pangkat. Tapi di company-company barat ni, kita tak macam tu. Kita ada, bos saya nak naik pangkat, mari kita ada perbincangan macam mana naik pangkat. Bos kata, okey, kalau kamu consistently boleh tunjuk bahawa kamu boleh buat A, B, C, D, kamu boleh naik pangkat. Jadi benda tu ongoing. Kita bukan tunggu benda tu diberi daripada kita, tapi benda tu merupakan perbincangan di mana kedua belah pihak bagi input bahawa ini yang saya nak dari kamu dan kita pula bagi ini yang saya boleh bagi kepada bos. Does that answer the question? Alhamdulillah, dia menjawablah soalan tersebut. Encik ada nak tambah apa-apa lagi ke? Basically culture ni kalau dekat company barat, mungkin kalau company Malaysia jarak antara kita dengan bos tu agak tinggi, tapi kalau bos kata something kita terima, tapi di company barat ataupun di negara-negara barat, dia lebih kepada dekat sikit jaraknya, tak jauh. Jadi kalau bos kata something dan benda tu salah, kita digalakkan untuk speak out. Bila kita ada idea, kita digalakkan untuk speak out. Dia bukan bila tak tahu, kita digalakkan bertanya. Dia bukan biadab, dia curious. So cara mereka melihat benda tu bukan seorang yang cuba tunjuk pandai ataupun cuba untuk steal the spotlight. Dia menunjukkan bahawa semua orang lebih kurang dilayan lebih sama dan semua orang mana-mana yang kita tak faham, kita kena tanya dan digalakkan bahawa kita ada segelintir yang disagree dengan bos. So daripada situ kita boleh nampak bahawa semua benda ni ada keburukan dan kebaikannya dan dia akan ambil orang daripada diverse set of people supaya ada perspektif yang berlainan. So kalau semua orang fikir sama je, bos kata A, semua orang kata setuju, then something is wrong. Sebab mesti kalau nak kata setuju, semua setuju pun lambat sikit sebab kita kena fikir, betul ke benda ni bos cakap macam ni. So anytime bila bos kata A, dalam masa 5 saat semua orang setuju, then something is wrong. Okey. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik ya sebentar tadi. Sebab yalah kita kan culture kat sini kita terima je, kita follow je daripada orang lain. Dan untuk menunjukkan bila kita tunjuk kebolehan, orang kata kita nak potong periuk nasi orang lain, orang kata. So untuk
kita boleh nampak kalau kita kat luar negara ni kita boleh bekerja, berkembang sebagai seorang yang lebih baik lah. Seperti yang telah dibincangkan tadi. Baiklah, terima kasih Encik Titi Wangsa. Seterusnya, saya menjemput Encik Hafiz untuk memberikan pendapat beliau pula. Untuk pengetahuan semua, Encik Hafiz akan menceritakan dari bidang dari perspektif akademik. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semua boleh dengar? Okey, pertama sekali daripada sudut perspektif soalan tadi bolehkah kira tentang penceritaan tentang skop tugasan saya sekarang ni, jawatan saya sekarang ni, dan juga apakah masalah yang perlu diselesaikan apabila menjawat jawatan tersebut. Well, daripada sudut perspektif saya sebagai pensyarah, saya berada dalam satu universiti yang whereby it's a teaching university. So, saya punya skop tugasan saya adalah kepada untuk mendidik lah. Untuk berdasarkan visi, misi dan piagam pelanggan universiti, yang di mana kita hendak menghasilkan graduan-graduan yang yang boleh berdaya saing di dalam industri masing-masing. Dan kalau dalam kita punya skop ni adalah since forum ni adalah di bawah Fakulti Sains Komputer, maka kita nak menghasilkan graduan-graduan computer science yang boleh berdaya saing di dalam industri ICT. So, masalah yang yang saya perlu selesaikan apabila saya berada dalam position macam ni adalah pendidikan lah. Macam mana saya nak deliver pendidikan tentang bidang computer science ni ke dalam setiap individu yang memasuki program bachelor degree of computer science ni. Macam mana kita nak develop orang kata mental discipline, develop the discipline of computer science dalam setiap individu yang memasuki ke program bachelor degree of computer science ni. Dan juga kalau kita cerita pasal permasalahan, dia ada banyak faktor. Masalah daripada sudut, kalau kita tengok masalah daripada sudut perbezaan generasi. So kalau tanya saya from my personal point of view, sepanjang saya jadi pensyarah ni, kita dapati there are different types of generations yang saya tempuhi untuk saya melaksanakan saya punya pendidikan ni. Dan setiap generasi tu ada dia punya PL dia. Ada satu generation ni dia punya sifat dia macam ni. Ada satu generation ni dia punya sifat dia macam ni. Dan tapi yang paling ketara sekali adalah permasalahan daripada sudut membaca lah. Kalau sorry to say, saya bukan nak bash ke apa whatsoever, tapi ini adalah satu orang kata permasalahan yang paling ketara yang saya nampak lah, yang di mana generasi muda sekarang ni dia agak kurang membaca sebenarnya, dan dia punya reading reading skill tu agak lacking sikit. Jadi apabila kita menjadi seorang pelajar, one of the skill set yang you kena ada tu is the reading skill. Reading skill, and then from there you can develop your information gathering skill apa semua and so forth. Dan benda tu semua nanti akan menjadi basis sebenarnya apabila awak akan tumpuhi alam pekerjaan nanti dalam industri apa semua nanti. Jadi itu adalah di antara permasalahan lah yang saya tempuhi. Dan biasanya apabila saya contohnya macam saya supervise student-student untuk final year project, apabila mereka hendak melakukan nak buat the first stage of final year project tu adalah di mana
mereka kena produce a project proposal. So from there memang saya grill lah semua student-student, semua supervisor saya untuk melakukan pembacaan yang diperlukan. Tapi dia bukan sekadar membaca lah. So dekat situ saya kena mengajar macam mana nak membaca tu. Up to that point. Macam mana nak membaca, apa yang nak dibaca, apa yang awak nak filter out, apa semua, all those kinds of skill set tu saya kena ajar kepada setiap orang kata pelajar-pelajar supervisor saya lah dalam final year project. Dan mereka ni adalah tahun akhir. Jadi sepatutnya skill set macam tu sepatutnya diorang dah patut ada masa ketika dah sama ada pertengahan tengah buat degree ni ataupun masa time permulaan tu mereka dah patut ada basic konsep, basic skill set of reading tu. Tapi sebegitulah. That is one of the problems that I have to tackle in my lecturing career ni. And then selain daripada tu, daripada sudut saya punya career as a lecturer ni, permasalahan dia daripada sudut kita ni banyak sebab Kerjaya pensyarah ni dia tak macam dulu. Kerjaya pensyarah ni sekarang ni dia agak kompetitif. Okey. Dia agak kompetitif di mana jika satu benda output yang saya kena hasilkan selain daripada saya punya pembelajaran dan pengajaran saya adalah daripada sudut penyelidikan. Itu adalah output yang antara output yang saya kena hasilkan lah dalam saya punya kerjaya sebagai pensyarah ni. Okay, so kalau permasalahan daripada sudut penyelidikan tu adalah seperti kita nak dapatkan grant. So nak dapatkan grant tu bukannya senang, dan sebab grant ialah melibatkan duit kan. Jadi dan grant ni pun sebenarnya ada banyak channel. Ada yang grant daripada kementerian, ada yang grant daripada universiti sendiri, ada yang grant daripada industri, apa semua. Jadi untuk dapatkan grant untuk buat penyelidikan tu, itu adalah satu cabaran jugalah di dalam kerjaya saya sebagai pensyarah tu. Kenapa kita perlukan grant? Sebab nanti apabila kita lakukan research, segala kos apa semua kita akan ditanggung. The funding tu akan datang daripada grant tersebut. Okay, jadi nak beli apa-apa equipment ke apa semua datang. Kalau kita ada grant, kita boleh pakai duit grant tersebut untuk beli equipment ataupun nak publish papers, for instance, nak publish journal apa semua. Itu semua memerlukan finances lah. So daripada situ kita dapatkan funds daripada grant. So kalau nak pakai duit sendiri untuk buat sesuatu research ni agak tak feasible lah. Contohlah kalau kita nak publish sesuatu paper journal yang mempunyai Scopus Index, okay, biasanya minimum dalam 500 USD untuk publish satu paper journal yang Scopus Index yang dalam maybe Q2 punya tier journal apa semua. Kita belum cerita sebab tier journal ni dia ada tier-tier dia. So yang paling top sekali Q1 lah. So kalau dalam Q2, Q3 kita nak publish dalam 500 USD or maybe 350 or 400 USD. So dan ikut kepada KPI yang disetkan oleh universiti terhadap pensyarah tu jugalah. Kalau dia kata pensyarah kena publish at least 3 paper journal dalam 1 tahun contohnya. Jadi awak kena dapatkan funding lah untuk awak dapat publish paper-paper tersebut dan sebagainya. Selain daripada tu, I think that's it lah. Kira saya punya job scope saya ni adalah basically ada dua lah, iaitu kita buat pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar undergraduate dan juga kepada postgraduate student macam pelajar-pelajar master dan PhD. Dan juga kita buat penyelidikan. Okay, dan actually ada lagi, kalau contohnya macam khidmat masyarakat pun pensyarah ada kena buat juga.
Dan sebab sekarang ni pensyarah dia punya job scope dia besar. Dia ada khidmat masyarakat, dia ada pembelajaran dan pengajaran, dia ada penyelidikan, dia boleh menjawat, dia boleh buat perundingan, dia boleh buat apa lagi? Dia boleh menjawat jawatan di mana-mana kementerian atau agensi dan sebagainya. Jadi itu semua dia punya job scope dia memang besar sekarang ni pensyarah ni. So itu adalah antara cabaran-cabaran jugalah yang mana kita nak, kalau kita nak tackle setiap satu tu, kita kena pandai jaga kita punya pengurusan masa apa semua and so forth, supaya kita dapat meet apa yang diperlukan oleh universiti. Baiklah, wah, perkongsian yang sangat mendalam ya tadi tu. Gitulah, kita ni bukan senang nak masa kita mengajar orang, bukan senang kita nak tukar mindset orang lain, betul tak? Dan bab membaca tu, marilah saya seru kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton ni, marilah kita mula membaca semula untuk memudahkan kita punya career akan datang dan juga untuk kita Korang punya bukan future lah. membaca, korang kurang membaca. Itu dia. Kurang, okay, membaca lebih banyak. Marilah kita membaca dengan lebih banyak. Kurang membaca korang ni. Begitulah. So jadi kita hadap orang lain macam masalah dia dia hadap orang lain-lain kan. Tadi kita dah tengok work cultural shock. Sekarang ni kita tengok orang tak pula, orangnya setiap generation lain-lain. So macam generation shock, gitulah. Jadi macam saya cakap tadi lah, pensyarah ni sekata sekarang ni pensyarah agak kompetitif. Saya terkejut ya dengar, sebab saya sering dengar daripada orang-orang seusia ibu saya. Dia cakap, oh kalau tak tahu nak jadi apa, jadi je pensyarah. Dan bila dengar balik, ya Allah, banyaknya skop yang dia kena buat. Sebenarnya kadang banyak yang nak jadi pensyarah, nak jadi macam mengajar je, tapi tak nak buat research, tak nak buat kebajikan. Baiklah, okey. Terima kasih Encik Hafiz untuk untuk pengalaman beliau. Baiklah, dengan habisnya perkongsian tersebut, kita jemput Encik Nazrul untuk berkongsi pengalaman beliau pula. Okay, Assalamualaikum and selamat pagi. So basically the question ialah tentang skop tugasan atau kerja dan juga apa challenges kan yang ataupun masalah yang ditempuhi semasa bekerja. So sebelum tu saya ingin cerita sikit a little bit of background. From my end, saya start bekerja pada 2002, a long time ago. So basically my role from that starting point until today is the same, which is infrastructure. So if you talk about infrastructure, sebenarnya kalau you tahu server, storage, network, security dan sebagainya, that is infrastructure lah. So seawal-awal 2002, saya start off as a engineer. Then I move on towards to lead a team dalam company IT, which is I serve ataupun bagi solution kepada local companies, client. Then recently for the past 3 years, I moved to end users. So basically kita dah pergi daripada I would say macam kita vendor ataupun kita provide solution to people or client. Now I consider as end user, di mana saya yang menggunakan sistem tu. So skop tugasan saya sekarang ni agak luas, di mana saya perlu menjaga ataupun handle the infrastructure of our company, right? So principal asset management, and also tugasan saya juga adalah regional, di mana company saya ni adalah is a global company, but we have a regional presence which is in Southeast Asia. So I'm leading ataupun saya mengetuai sekumpulan engineers lah, they call it infrastructure engineers,
di mana kita manage infrastructure di strata Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Singapore, Thailand dan Indonesia. So the challenge about having ataupun regional kind of presence, kita punya support berbeza. Contohnya, if let's say you are in Thailand, berkomunikasi dengan orang Thailand a bit different. In Malaysia, saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Encik Titi Wangsa tadi, di mana culture is different. Di Malaysia, culture dia memang, we are silent doer. So maksudnya kita ni senyap-senyap, tapi kita buat. Kita tak vocal, kita tak orang kata, if let's say bosses ataupun supervisor bagi kerja, kita senyap, kita akan terima dan kita buat. So that is something that I think kita perlu tukar, kita punya that kind of mentality. So in the current job scope that I have right now, apa yang saya lead about 12 engineers in Malaysia. So of course dia ada different background kan, different background, different generation, and also different mindset. So that's why the challenge, I guess, bila kita berkomunikasi ataupun bila kita hendak membuat kerja, kita kena pastikan yang kita kena cater for all generation, all staff kita, ya. So to adapt untuk memastikan kerja yang kita bagi itu berjalan lancar. Kerja kita bagi itu adalah disiapkan dengan tepat, disiapkan dengan sempurna. So kita sebagai the team lead, kita kena make sure that they are well prepared and also well skilled. So salah satu challenge yang saya rasa towards infrastructure yang kita akan jumpa sekarang ni, di mana perubahannya agak dinamik. Jika kita lihat pada tahun 2002, bila saya start kerja dulu, macam saya kerja dulu, saya fokus on servers which is AS400. So AS400 is a mainframe server. So along the way, bila kita pergi ke 2010, then you talk about virtualization. Daripada server sebesar-besar kabinet, dia mengecil jadi virtualization servers. So sekarang ni dalam era 2020, 2021 onwards. So now we're talking about a little bit different, which is now we're talking about cloud. So the adaptation of the changes, the dynamic, saya kata dynamic dari segi infrastructure ni agak berbeza. Ya, so maksudnya saya ingat lagi masa saya awal-awal kerja, saya dulu tak ada Google. Dulu tak ada Google, tak ada Yahoo ada, Google tak ada. So if let's say katakan ada permasalahan antara untuk troubleshooting, ada isu dan sebagainya kan. So apa yang perlu kita buat dulu is to read a book. That's why I think our generation, I don't know, Encik Hafiz pun katakan different generation is different, but I think our generation is where we start reading books. So the manual, if you know, the manual macam red books, we call it for IBM kan, tebal dia beribu page. Yeah? So basically, then it evolve, yeah. So it evolve when we have information at our fingertips, which is Google. So we have, all those online forums or communities. So that is something for us, yeah, untuk kita sebagai pekerja in the infrastructure area, untuk also adapt. So we can't just stay, stagnant into one so-called position di mana kita tak perlu berubah. So, but of course, perubahan itu adalah satu benda yang sukar. Tak semua boleh buat. There's some of the challenges that I think we need to do, or we need to coach, we need to provide to your team members and also your peers. So sekarang ni, for example, I think most of you kan tahu, if you talk about macam
streaming media dan sebagainya kan, dia menggunakan cloud. Yeah, so even our journey right now in my current company right now, we are going to cloud, we are going to digital. Yeah, so when we talk about digital, di mana kita perlu pergi cepat ke market, right? So maksudnya bila kita nak buat something, macam dulunya kalau katakan kita nak buat some projects, we need to purchase servers, we need to purchase software, yeah, we need to install application dan sebagainya. So that ready to market is very slow. But now, if you talk about the adaptation of new technologies, yeah, for the infrastructure, we talk about cloud. That's where the demand, the creation of application, the digitalization will be fast. So I think berbalik pada soalan, saya takut saya ni lari dari soalan, tapi berbalik dari soalan is that the challenge that we face right now is much of the adaptation of technology. So kalau kita still stagnant, kita still stay the same, I believe in few years time will be lack of lah. Kita akan ketinggalan. So that's why sekarang ni kita pastikan yang team members kita, our staff, yourself, keep belajar benda baru. Yeah, so benda ni kita kena belajar not only in university, so after university pun kita kena belajar, but towards your job scope, towards your job apa orang panggil tu, delivery dan sebagainya. Yeah. Okay. Okay. Baiklah. Okay, terima kasih dengan begitu Tak tahu soalan tu, mendalam. jawapan dia takut lari daripada soalan. Alhamdulillah menjawab. Jawab ya. Alhamdulillah, don't worry. Okay, terima kasih. Perkongsian yang mendalam juga, sangat bagus. Dan kita kena tahulah kita realise lah kat sini yang sekarang ni importance of adapt with the current technology to keep ourselves valuable. Kalau tak, kalau kita dah ketinggalan, siapa yang nak hire kita with the old technologies, betul tak? Betul tak tuan? Jadi kat situlah kita kena, since kita nak cepat ke market, sebab anything nowadays are very very competitive, sebab macam-macam semua orang dah tahu nak buat apa, dan kita kena rebut the peluang untuk terus still stay relevant in the current day. Yes. Baiklah. Okay, terima kasih Encik Nazrul, dan seterusnya panel kita yang terakhir untuk soalan pertama. Encik, saya jemput Encik Saifuddin untuk berkongsikan pengalaman beliau pula, dan macam mana rasa dia dan macam mana anda selesaikan masalah masa akan datang. Okay, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hope everyone can hear me clearly. Okay, bagi saya dalam awalnya I feel small amongst the other panelists because kerja saya paling senang sekali within this group. Kerja saya is how to get people's pocket money into your money. So how do you convert sales? So having said that, sebagai seorang sales, naturally as a fresh grad, kalau you habis belajar multimedia, computer science, naturally you akan cari those roles inside the job market. So just like them, I pun sama juga. I started off as a graphic designer. Then once I got bored buat kerja technical, that's when I shifted masuk dalam sales and sales management. So from then on, then I started to buat sales for the last 13 years. And the other side of perspective is of IT is basically the business side of it, which is why I'm here. Alright. Having said that, my role dekat di mesin niaga is very simple. I need to replicate as many people as myself.
So when I look for people, most of the times I take it as any degree as a standard because inside or where we are dekat Misi Niaga, we have a good training regime where you have a mentor scheme where your basically we mentor newbies to actually to actually help them with their job. So di Sejaga juga is very simple because as the training regime is as such. So what we look inside into the candidates most of the time kita tengok for drive lah. I mean in technical, of course, technical knowledge is very important. But in my side of the field, most of the time kita cari drive and passion lah basically. So that's why I cakap kerja I berbeza dengan yang lain because it's more on assessing people and how hungry they are. Most of the times we appreciate people coming from technical because if you're from IT technical, you practically can do the IT jargons when you're talking dengan customer, and it's easier for us to actually train. There's an added skill set, but also the most important thing is the need to succeed lah. So managing sales people and managing your quota is very important dalam Kerjaya, dalam sales IT, because your quota determines how successful meeting your quota, not meeting your quota determines the successfulness of the company, whether they can meet the number and break even and do the profit or they make it loss. So managing orang sales ni pun when you have a lot of people with of course orang sales ni how do you say, they have, if they're good then their ego is high, so it's about managing egos altogether. So that's that. So bila kita, it's more of managing people lah sebenarnya. And I urge anyone actually in whoever yang akan graduate ni, I hope to see a lot of you guys. If you want to join Mr. Jaga, by all means go ahead. We have a lot of kekosongan. We also, since we've been awarded with a lot of government projects, so we fall under the protege scheme. So please do apply. We have our LinkedIn. We can apply it from over there. And like I say, it's okay for you to have any degree. If you have a computer science degree, if you have a multimedia degree, because my bosses, to tell you the truth, they are good IT people. They can do the jargons altogether. But if you look at their background, ada interior designer, ada yang from business management, some from IT, no doubt. And having said that, most of these people who are actually in Mr. Niaga are from IBM, hence why the name is as such. And so I think that's that. In terms of work, is all the same. When you're given the task, you need to manage it well. And of course, we expect people to perform. But what I want to stress out to all of the participants who are participating, especially when you're graduating, it is not the same as your examinations. Your examinations is to determine your knowledge. But when it comes to work, it's about completing and not completing your work. When you don't know, you ask around, you read it up. That's why reading skill, as Encik Hafiz said, is very important because some manuals are cheap, some manuals are thin, some manuals you can find it on YouTube. And I can bet you those manuals for those hardwares, they don't come by in 100 pages. They can go up to 1,000 pages. So reading skill is very important. So kalau you buka-buka, macam hari tu I went through Impova punya documentation to submit for a tender. It's not thin. It's 1,270 pages long. So reading is very important, and please by all means, I think you should brush up on how to articulate yourself lah, because lebih kita tak nafikan yang I have to give it to you that the younger generations are very important. I always stick to them in terms of the future of the company.
But knowledge without articulation, how you articulate your knowledge and how do you use your knowledge is very important altogether. So if you have knowledge tapi you tak apply those knowledges, it's going to be very hard. So always stick to what you like to do. That's my message to everyone. Baiklah, okey. Ya, saya baru tahu ya yang uh, kita dari budak IT pun boleh buat sales. Dan untuk kawan-kawan yang tengah menonton ni, para hadirin yang tengah menonton ni, kita boleh still not too late to determine what you want to be. Nak jadi sales pun boleh walaupun tak dapat masuk bisnes. It's okay. Sebab macam yang Encik Saifuddin ni cakap, IT ni sebenarnya agak luas macam Encik Saifuddin sendiri cakap. Okay, dan kita juga realise yang sebenarnya exam tu kita tahu tapi kita tak boleh guna, tak guna juga macam tu. Kita setakat exam, setakat main tulis je tapi tak ada nak apply. Baiklah. Also Encik Saifuddin juga mention about completing the task, macam sama juga macam Encik Titi pun mention. Jadi dia bukan, kita kena ingat lah macam kita, apa yang kita belajar kat sini, kita mesti tahu juga apply in real life. Macam mana kita guna kita punya ilmu tu, thus reading tu important. Okay. Terima kasih ya Encik Saifuddin untuk pendedahan yang membuka mata ya tadi. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baiklah. Soalan yang kedua berbunyi, pada pendapat panel, apakah skill ataupun kepakaran yang diperlukan ataupun mungkin yang penting untuk fresh graduate untuk menceburi bidang pekerjaan ahli panel yang anda tengah ceburi ni? Okay, pertama kali saya jemput Encik Titi semula untuk berkongsi pengalaman beliau untuk ceritakan apa jenis skill atau kepakaran. Baiklah, dipersilakan. Saya suka soalan ni. Untuk menjawab soalan ni, saya bagi option. So maksudnya dalam bidang ICT ni ada banyak cabang. Macam tadi kita ada sales. So masa saya mula-mula sampai dekat Australia, saya kerja dengan Amazon jadi support engineer. So support engineer ni ada skill-skill set dia tersendiri. Lepas beberapa lama jadi support engineer, saya tukar kepada lain. Sebab saya suka coding, support engineer tak payah coding. Kalau tak suka coding, boleh jadi support engineer. Support engineer ni juga kalau atas dia boleh jadi solution architect, which is solution architect ni pre-sales juga, tak payah coding. So kalau tak suka coding, support engineer dan pre-sale solution architect ni amat sesuai. Tapi still kena tahu technical, cuma tak payah buat coding. So saya suka coding, jadi saya tukar kerjaya saya daripada support engineer jadi system development engineer. So system development engineer ni dia kena tahu coding, tapi coding tu sikit. Yang dia kena tahu banyak ialah everything else in IT, which is security, network, macam tadi Nazrul tadi pasal server. So pasal server ni kena tahu macam mana capacity, macam mana how the server works and communicates together, macam mana sistem ni, database server letak kat mana, application server letak kat mana, itu kena faham. Tapi sebab saya suka coding, lepas beberapa lama saya berhenti dan saya masuk team lain. Daripada Amazon saya masuk ke Snapchat di mana jadi software engineer. So software engineer ni juga sama juga macam system engineer. Masa interview, coding dia sangat-sangat penting. So maybe ada 2-3 session interview yang dia akan fokus on coding. So kena tahu big O notation, O, N, long N, O, N, kena tahu tree, kena tahu graph, kena tahu dynamic programming. Semua tu kena tahu. Dan juga dia ada satu lagi question, system design interview. So system design interview ni, tadi 2-3 session interview tu mengenai coding. Ada satu lagi pasal system design interview. So system design interview ni soalan yang vague. Dia bagi contohnya, design Twitter.
So kita kena bagi tahu apa komponen, kenapa kena letak macam ni, kenapa ada macam ni, kita pakai sharding ke tak, kita pakai consistent hashing ke tak, kenapa server kena ada banyak ni, kenapa server banyak ni, berapa capacity kita kena pakai, kalau server ni down apa akan jadi. So semua tu kena tahu juga. Dan so skill-skill yang perlu tahu, basically coding, kalau nak jadi software engineer, dan dalam IT, dalam pengalaman saya, software engineer ni boleh kata kasta yang nombor 2 paling tinggi. So atas daripada software engineer ni ialah manager. So biasanya dia di prestigious lah kalau software engineer ni. So biasanya orang macam ada kawan saya, dia daripada support engineer, dia jadi software engineer. So jaranglah orang daripada software engineer nak jadi support engineer balik. Tapi kebanyakannya bila kita kata moving up, dia akan jadi daripada support engineer jadi system engineer, ataupun daripada network engineer jadi system engineer, lepas tu baru dia jadi software engineer. So bila kita dealing with software engineer tadi, dia ada most big tech companies. So this is dealing with a big tech company macam Amazon ataupun Google, ataupun maybe Facebook ataupun Meta. Dia ada levels dia. So dia ada fresh grad level, dia ada standard engineer, dia ada senior engineer, lepas tu maybe dia ada principal engineer ataupun staff engineer, lepas tu paling tinggi sekali dia ada distinguished engineer. So as an example, orang yang create Java, kalau you guys familiar with Java, it's a programming language. So one of the creator, nama dia James Gosling. So dia kerja di Amazon, tapi dia tak deal with Java. Tapi di Amazon, dia punya level is distinguished engineer. So antara engineer tu yang paling tinggi sekali, distinguished engineer. So kita di Malaysia, saya rasa bila kita sampai a certain level, kita akan tak ada pilihan, kita kena masuk management track. So in tech companies, kita boleh choose sama ada kita nak continue with technical track ataupun want to go to management track. So some people go for management and some people still stick with technical track. So macam saya stick with technical track sebab bagi saya dealing with computer ni senang sikit, dealing with humans ni agak susah sikit. Tapi itu tak bermaksud kita tak deal dengan manusia langsung. So bila kita move up higher, dia punya responsibility tu berubah sikit. So maybe dekat fresh grad level, maybe kita deal with module. Bila kita jadi normal engineer, maybe kita deal with feature. Bila kita jadi senior engineer, maybe kita deal with a product. Kalau kita atas lagi, maybe principal engineer, maybe kita deal with multiple product. So responsibility tu bertambah, maksudnya ada banyak lagi benda yang kita kena fikir. Tapi apa yang kita kena faham ialah kita kena deal dengan manusia, cuma kita tak manage manusia. So bila kita kena ada training, kita bagi training kat orang, kita mentorship, kita train orang supaya orang tu boleh jadi lebih produktif. Kita provide maybe recording macam mana nak buat something supaya orang lain bila kita ada masalah yang sama, dia tak spend, let's say kita spend 2 hari untuk fix benda tu, tapi bila kita dapat fix, maybe kita upload the video to the local company punya like YouTube service. Nanti orang boleh tengok, oh kalau macam ni kita jumpa masalah macam ni cara dia. So kita tengok kat solution, kita tengok macam mana keadaan ada sekarang, kita measure. Let's say sekarang ni satu API call 500 millisecond. So kita measure dan kita figure out kalau kita tune benda ni daripada 500 millisecond tu dia boleh drop jadi 200 millisecond. So kita propose, kita tunjuk design document. So at higher level, you are in charge of a bigger impact. I think that's all from my side. So basically coding penting untuk software engineer and everything else tu penting sebab it all interacts with each other, which is network, security, dealing with servers, dealing with human skills. Oh, okey. Terima kasih untuk penerangan yang sangat jelas tadi. Jadi basically yang penting tadilah adalah coding skill and management skill, betul tak? Untuk kita dealing dengan orang, kita bercakap dengan orang, kita walaupun coding skill tu penting, kita still need a management skill. Macam saya tadi saya setujulah
bahawa kita nak manage komputer ni, manage benda-benda teknikal ni lagi senang kita dari kita nak manage orang, sebab kita tak boleh kawal orang, kita tak boleh nak expect orang ni jangkakan apa orang ni boleh buat apa kan, betul tak? Jadi dia lebih lagi memeningkan kepala lah. Betul, Okay, betul. terima kasih Encik Siti Wangsa. Jadi seterusnya saya nak jemput Encik Hafiz, iaitu merupakan seorang yang pensyarah yang selalu berjumpa dengan orang. Technically Sela yang akan berurusan dengan orang ni instead of like more technical, more to manage orang ni. Baiklah, dipersilakan. Okay, in terms of kepakaran atau skill yang perlu pelajar lepasan degree perlu ada kalau nak mencuburi bidang akademik ni, dia actually for me the skill tu is important, but the most important thing is the aptitude. You punya aptitude tu terhadap kerja yang you nak buat tu. Jadi like for instance, for instance macam, okay, for your information, untuk pengetahuan semua, pada semua penonton, sebelum saya menjadi pensyarah, saya juga berada dalam industri selama dalam 7-8 tahun jugalah. So kalau accumulated dalam pengalaman bekerja saya ni, campur sekali pengalaman bekerja saya sebagai pensyarah ni, about dalam 16 years macam tu lah. So during masa saya dalam industri, saya banyak berhadapan dengan pelajar-pelajar baru, dengan generasi-generasi baru ni. Okay, so dan saya juga pernah interview beberapa candidates untuk untuk certain positions lah, atau untuk fresh graduate punya positions lah dalam company saya yang lama dulu tu. So daripada situ saya boleh gauge the quality of graduates yang ada dekat Malaysia ni macam mana lah ketika tu lah. So apa yang saya dapati is that saya bertukar kerjaya saya daripada seorang ICT professional kepada seorang educator pula, disebabkan saya ada mempunyai satu niat untuk address what are the local graduates are lacking sebagai seorang lepasan graduate degree. Okay, because during the interviews apa semua tu, saya nampak ada in terms of lacking lah, not just about communication skill and everything, but also in terms of skill set, in terms of technicality and everything. So that's why bila saya mengambil saya menjawat jawatan saya sebagai pensyarah ni, saya punya aptitude saya adalah untuk melatih generasi-generasi muda ni untuk menjadi seorang lepasan graduate, seorang yang di mana dia boleh mencuburi bidang ICT tu dengan with the right kind of aptitude and skill set. Itu yang saya punya, orang kata, niat saya lah sebagai saya punya bila saya menjawab jawatan saya sebagai pensyarah ni. So daripada situ skill set yang saya perlu ada untuk capai niat saya tu adalah first kali skill mengajar lah. Skill mengajar ni terus terang saya cakap, mengajar ni is not it looks easy but it's not. I still remember my first lecture. It was in UiTM Shah Alam, and I was being given a subject, a database subject, and since I dah lama tinggal database, so I spent about 2 weeks to study the syllabus yang student ni ambil untuk subjek database tu lah. Once I already studied the database, the syllabus and everything and so forth, at that moment I think that okay, I think I can teach these kids.
Okay, I can teach all these students about the contents of the subject database tu lah. And when I went to into the lecture hall, and then saya masuk apa semua, I froze. Okay, I froze, and then after that, it was a disaster actually. It was a disaster of a lecture actually for my first lecture ni. And in the end I gave the students to exercises, and I went back to my room. When I'm back to my room, I said to myself, what has happened? What's going on? What did I miss? So I went back, I refer to the senior lecturers and everything, and they say it's normal. And then lepas tu saya berfikir, ketika tu saya berfikir, what is the method of for me to convey the things that I know to my audience supaya mereka tu faham. So bila saya reminiscence balik saya punya pengalaman hidup saya apa semua, saya tengok macam mana cikgu mengajar. So bila cikgu mengajar macam mana, so I went back to basics. Apa semua, saya mengajar macam mana cikgu mengajar. Saya tulis nota dekat whiteboard apa semua, and then saya terangkan apa semua. And then along the way, after 5 months I've become a lecturer, then I have been enrolled untuk masuk satu kursus yang dinamakan kursus asas pengajaran. And when I went to that workshop, baru saya tahu macam mana nak mengajar tu sebenarnya. Jadi it's a different thing. Skill set tu awak akan dapat kemudian dalam kerjaya tu, as you go along the way during you punya kerjaya tu, you will get the right kinds of skill set. But in order for you to start your career tu, you need to have the right kind of attitude dulu. Okay, so I hope that answers the question lah. Baiklah, dia sangat menjawab. Sebab kita ingat jadi pensyarah ni orang selalu cakap macam ni lah. Alah, kau buat slide je, kemudian kau bagi buat tu belajar sendiri. Oh tidak, kita jelas lah nampak, kita dengar punya cerita macam ni. Sebenarnya nak memahamkan orang tu bukanlah senang. Sebab yelah orang otak orang lain-lain, jadi kita nak mengajar untuk semua orang. Dan kita kena tahulah selain daripada skill mengajar tu, kita juga perlu tahulah the basic of the subjek yang kita nak ajar. Jadi itulah antaranya skill-skill IT kita tadi, dan juga skill yang mengajar paling penting macam tu. Baiklah. Okay, terima kasih Sir Hafiz untuk perkongsian tadi, dan kita akan teruskan dengan panel Encik Nazrul untuk berkongsikan pengalaman beliau pula. Okay, terima kasih Aisyah. So basically for technical saya nak cerita sikit tentang technical. Sebab for the past 20 years I think I've already highlighted that saya memang bekerja sebagai technical, di mana in 2002 saya bekerja sebagai system engineer. Okay, so soalannya adalah apakah kepakaran atau skill yang perlu pelajar lepasan degree perlu. So I think as what Hafiz mentioned, for me personally saya rasa yang paling penting ialah kita punya orang kata niat ataupun kita punya fokus of doing some things yang kita nak make sure that it is completed. Skill set pada saya technical ni besar. So masa saya ceburi bidang IT ni in 2002, basically saya menceburi semua dari segi server, belajar dari segi network, belajar dari segi technical, security dan sebagainya. Ini bermaksud di mana kita perlu fahami ke semua infrastructure as a general. So maksudnya bila kamu ada fresh graduate,
I'm sure you do not know where you want to go. So macam biasa untuk infrastructure ni is very huge landscape. Kebanyakan yang mana kita tengok, if let's say when you study kan, in your degree memang you focus. Contohnya you focus on network, degree, you focus on security, IT security dan sebagainya, then you are focused. So but again, as I mentioned, infrastructure is huge, right? Even if you look into the scope, for example network ataupun security pun besar. Dia ada cyber security, dia ada network security dan sebagainya, dia ada governance dan sebagainya. So I would say if let's say you want to start off as a fresh, yang paling penting adalah you need to be open-minded. You tak boleh fokus into what you want, but you need to be open-minded, di mana you perlu tahu semua benda, right? Because end of the day, when I talk about cloud a little bit just now kan, so if you talk about cloud is an environment where everything work hand in hand, right? So you maksudnya you perlu tahu semua benda, and also you need to know what is that thing is all about, right? So saya nampak for the past experience di mana saya tengok my team members, my staff dan sebagainya. The number one yang saya selalu bagi tahu orang, if you do not have the skill set now, it's okay. Tapi you need to have that initiative, you need to know ataupun you need to learn. So that is number one, because in technical standpoint, yang paling penting adalah skill set troubleshooting. Okay, so maksudnya apa saya maksudkan skill set troubleshooting tu adalah contoh. Katakan kita menjaga server, menjaga network, menjaga security, if anything happens. So kita ni back-end. So back-end ni adalah jantung kepada semua aplikasi. Okay, so kalau server kita is not healthy, server kita down, server kita ada problem, obviously it will impact the next level, which is application, and obviously dia akan impact your website ke, your customers, your clients and whatnot. So number one skill set yang saya nampak is your skill untuk troubleshoot issues, right? So but this skill set is not something that you can get from day one, right? So it's not fair, for example, you're fresh. Kalau kita katakan saya interview your fresh graduate, saya expect you to have all those things. No. So but you must show your eagerness. You must show you want to troubleshoot, you know how to troubleshoot, your articulation, how this thing, works, right, and whatnot. And most of the time, saya lihat certain people, they are more towards certain brands, certain, infrastructure dan sebagainya. Contoh, if you talk about server, of course, kita ada banyak server brands, right? You have IBM, you have HP, you have Oracle dan sebagainya. So the only thing that you need to have in mind is the concept, right? So semua lain-lain tu sama. Teknologi semua sama, cuma konsep is important. So contohnya, if let's say server in Oracle or server in IBM, semua server akan ada komponen sama. Cuma operability dia berbeza. Sama juga if you go to, it extend to cloud. So if you extend to cloud, you have multiple cloud providers. The concept is the same, naming convention is different, but the sense of troubleshooting is the same. Yeah. So I guess that is the pressing skills that I think most of the infrastructure engineers or we're looking at. Habis masa dah? Ya, betul. Tak apa, habiskan dulu sikit. Sikit lagi. Okay. Sila. I think the last one, again, every time bila saya ada bos saya akan tanya diorang. So number one is of course the skill set of troubleshooting. Number two is soft skill. So kebanyakan saya nampak, Malaysian lah, kita orang lokal kita sendiri, kita soft skill tu kurang sikit. Di mana kita soft skill tu saya maksudnya macam presentation skills, communication skills dan sebagainya is a bit lacking. So I understand that it might be overwhelmed kan when you are new, you're fresh, but that skill set saya rasa is important you build up during your study days, which is in your lecturer ataupun in your university days. So take the opportunity. Kalau katakan lecturer kata okay present something, so
be upfront, present. At least you have that confidence. So that is where I think two things: technical, troubleshooting skills, and number two is of course the soft skills. Okay. Alright. Okay, terima kasih Encik Nazrul um, untuk jawapan tadi. Jadi macam cakaplah yang skill troubleshoot juga tadi dimention ya yang bahawa skill tu juga penting dan troubleshoot tu bukannya boleh tiba-tiba terus dapat buat satu task terus dapat, tak. Jadi orang cakap practice make perfect dan soft skill tu pun Exactly. kalau memang dah dari mula kita dari zaman kita belajar, kita dah practice, mungkin makin lama kita boleh see makin better we can be as a person, um, as a programmer. Baiklah. Okay, terima kasih Encik Nazrul dan ahli panel yang terakhir untuk soalan kedua ni ialah apakah keperkaran atau skill yang perlu pelajar untuk lepaskan diri untuk ceburi bidang yang Encik Saifuddin ceburi ni. Dipersilakan. Okay, seperti yang di-share oleh Sir Hafiz, Titi dengan Nazrul, we all know that IT ni ada two parts of it, basically the business part and the technical part, the operations part. Okay, kita tak boleh lari that certain bidang yang kita nak ambil, basically ada qualifications that you need. Contoh macam Cik Titi cakap, dia dah explain tadi in terms of technical, what prerequisites yang you perlu ada for you to upgrade yourself to a certain level or certain job scope. Okay, same goes macam Cik Nazrul cakap tadi, basically in his line of work, certain skills macam problem solving and basically problem solving skills tu agak penting lah. But from my side, skills are important where, soft skills is more important than the technical bit. Meaning to say, because dealing with people macam Titi cakap tadi and Nazrul pun cakap tadi, basically it's not that simple because you have a whole entire paradigm altogether and orang ni macam-macam bangai. And people like to be buttered up, people have their egos, people have their own prima-donna-like behaviors, kan? So in terms of my part as sales is basically knowing how to read people. Body language is very important, and I think kalau everyone just to spice things up, if you know, I'm sure you all watch Netflix. If you don't, then you should. And if you should, I think you should watch a show by the name of Peaky Blinders. I'm not selling the vulgar side of it, but I want you guys to see the confidence that they exude bila this certain character is talking or dealing with another main character. So these kind of skills are important. But however, as you balik pada soalan fresh grads, macam mana nak menceburi bidang sales ni, I think everyone concur. I mean, in sales, you need to have attitude, you need to have discipline. Walaupun orang cakap sales is not discipline apa semua, you need to have your own working regime. If you have your own working regime, your job is easy for you. You dah tahu. No one can tell you how to do your job because you know in and out. No one can lie to you. No one can cheat you because you know your stuff. So at the very tender age of your working life, you need to have some certain regime yang you kena buat that you know that if you do this, if you stick to this, then you are going to go somewhere and you will get the result. So it's very important in sales that you stick to. Of course, you have to be nimble when you have dealings with your customers. You have to be agile because IT is an agile punya business in the industry. But your work ethics are still the same. Cara you buat kerja is still the same, and you stick to it.
communication is very, very important in terms of whether you're technical or whether you're sales like me. Is very, very important because you need to get your point across most of the time when you're dealing with people. Itu yang paling penting sekali. That's how communication works. That's how everyone else can contribute when you're working in groups. So there's that. I think, of course, I think I agree with everyone. I think attitude, and if you would want to jump into sales, give me a call. Okey. Baiklah. Okey, terima kasih, Encik, Saifuddin. Tadi pun Encik Saifuddin ada mention kan, pasal, mohon Pro2G di Mesniaga. So, semua boleh take note lah lepas ni kalau nak jump to sale after fresh graduate ke, I mean lepas intern. Pro2J lepas intern kan tuan, betul tak? Pro2J, Betul. ya. So di Miss Niaga, I don't think fresh grads akan rasa lain in comparative to, I don't know, other places lah. I'm sure they work in a different manner. Tapi macam Miss Niaga ni, it's like an academy lah. We know that you cannot succeed alone. It's all about team group effort and communication lah. So that's why kita cuba terapkan kepada semua staff that, if you have a problem, share. We always amalkan open door policies. We of our managers, senior managers, even our directors, it's an open door policy. You can always walk in and tell what's your problem. It is a rule in this organization. So where sharing your problem is not a problem, sharing your problem is basically is a solution to the problem. Baiklah. Sebab itulah tadi Encik Saifuddin sendiri ada mention yang soft skill tu penting dan juga communication skill tu pun penting, and also knowing working legend. Baiklah. Okey, terima kasih Encik Saifuddin sekali lagi, dan kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berbunyi, pada pendapat ahli panel, adakah melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi seperti master degree membantu dalam bidang pekerjaan anda? Ataupun anda rasa degree ni pun dah cukup dan kita look for experience? Okay. Saya menjemput Encik Titi Wangsa untuk berkongsi pengalaman beliau. Baiklah. So yang ini soalan ni lebih macam mana nak cakap dia bergantung atas orang. So ada yang setengah tu dia lebih akademik dan dia suka belajar sebelum dia bekerja. Dan ada juga macam dah tak nak belajar, dah nak masuk kerja, dah dapat duit dah sekarang. So bergantung kepada kita punya academic status juga. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu ialah kebanyakannya kebanyakan company yang biasa saya jumpa ialah masa saya cakap tadi macam contohnya Amazon ataupun Google, dia ada level-level dia. So fresh grad certain level, then normal engineer, dan senior engineer. So biasanya kalau lepas degree dia akan masuk fresh grad kalau dia belajar dan juga ada degree. Lepas tu dia masuk company tu with zero experience, dia akan dapat fresh grad level. Tapi kalau dia ada master ataupun dia ada maybe ada PhD, dia akan masuk level lain. So gaji yang kita dapat, initial gaji yang kita dapat tu lebih tinggi sikit kalau kita punya taraf pendidikan lebih tinggi secara generalnya. Tapi ada juga cases where sebab certain companies dia satu benda yang penting ialah experience. Tapi certain companies, contohnya macam Facebook, kita ambil example, experience ni secondary bagi dia. Yang penting, lagi penting daripada experience ni ialah skill. So, kalau orang tu dia ada degree sahaja, tapi semua soalan dia dapat jawab sama dengan macam budak master dapat jawab, dia akan dianggap sebagai ada master walaupun on paper dia tak ada master. So, tujuan kita belajar ni bukan untuk dapatkan surat kata budak ni ada master, tapi skill tu itself. So bila kita pergi company ni, dia akan assess kita based on that skill. So contohnya setengah-setengah kalau kita tengok algorithms, certain algorithms tu macam susah sikit nak explain. Tapi kalau budak ni boleh explain algorithm, dia boleh explain kenapa quick sort boleh dapat n log n,
dan juga quick select, dia punya algorithm ialah ON. Sama explanation dia padat dan sama kualiti dengan budak master. So dia akan di-evaluate sebagai mempunyai kriteria sebagai master, dan bila dia masuk, walaupun dia ada degree, tapi dia akan masuk sebagai orang yang ada master. Does that answer the question? Alhamdulillah dia macam menjawab juga tu. Sebenarnya jadi nak tanya sikit lah. Macam seperti macam industri dekat Malaysia ni, setahu saya lah. Um, Industri kat luar negara, saya nak tanyalah, adakah dia macam dekat Malaysia? Kat Malaysia dia orang, mereka ni ada degree, dia macam cik cakap, dia evaluate as budak master, tapi dia punya lepasan adalah degree. Tapi adakah kemungkinan untuk bos ataupun kita punya employer untuk treat kita, membayar kita untuk lepasan degree saja? Betul. Memang. So, company ni tujuan dia ialah untuk menguntungkan company, bukan menguntungkan pekerja. So, ada terjadi bila kita apply kerja, orang ni bagi kata, kamu ni walaupun kamu ada master tapi kamu punya jawapan kamu bukan jawapan master bila kita interview. So possible by that. So the trick is, bukan the trick lah, the skill is, bila kita apply kerja tu, kita apply ni dekat generally for big tech company, orang akan apply 2-3 kerja atau 4-5 kerja sekali. So bila dapat offer letter, okay, kamu dapat offer letter, inilah berapa banyak yang kami nak bayar kamu, 2-3 company. So let's say kita dapat satu daripada Microsoft, kita dapat satu daripada maybe Google, dan maybe satu daripada Apple. So tiga-tiga ni mungkin gaji dia berbeza. So apa yang biasanya dibuat ialah standard practice in tech companies is that kita approach company yang kita nak, kita tunjuk kita dapat offer letter daripada company lain bahawa company B nak hire saya, dan dia nak hire saya dengan, dia sanggup bayar saya banyak ni. Saya sekarang tak tahu nak masuk company mana. Adakah company Encik mahu meninggikan bayaran untuk match ataupun exceed company Apple ni? So tunjuk kat dia, bagi tahu dia bahawa kita ni in high demand, dan biasanya masa saya kat Malaysia, bila salary tu negotiable, maksudnya kalau kita minta 3,000, dia mungkin turun 2009, 2008. Tapi in a bigger tech world, salary negotiable tu dia bukan boleh turun, dia boleh naik sebenarnya. So bila kita interview beberapa tempat dan kita dapat beberapa offer letter, kita boleh tunjukkan bahawa company ni nak bayar saya lebih. Macam mana, adakah awak sanggup bayar saya lebih, ataupun kalau tak, saya akan saya terpaksa reject lah offer ni, dan saya terpaksa kerja kat company yang sanggup bayar saya lebih. Does that answer the question? Yes, alhamdulillah dia menjawab lah. Jadi trik dia kat situ negotiable lah, kita kena negotiate, pandai negotiate untuk dapatkan. The number one rule is do not accept the first offer. Baik. Okay, that's good to know. Okay, jadi terima kasih untuk pengalaman Encik Titi Wangsa tu. Sangat membantu ya. Jadi take note untuk para student, skill ni untuk dipakai pada masa akan datang. Jadi seterusnya kita akan jemput untuk Encik Hafiz. Kita akan jemput Encik Hafiz. So kita nak tahulah pula macam dalam akademik ni, macam kita apply the same teknik ke, ataupun rasa pensyarah ni dia ada tier sendiri, lagi tinggi, dapat master lagi banyak dibayar ke, macam mana? Okay, jadi persilakan. Okay, untuk soalan ni, adakah melanjutkan pelajaran ni yang lebih tinggi seperti master degree membantu dalam bidang pekerjaan ICT? Okay, tengok kepada keperluan kerjaya tersebut. Kalau kita kata academics, of course lah, mesti it is a compulsory lah untuk awak ada a master's degree or a PhD or a PhD. Because kalau ikut education level, yang paling tinggi sekali yang awak boleh achieve menerusi program pengajian lah adalah sehingga ke tahap PhD lah. Dan apabila awak menjadi seorang academician, memang awak kalau awak masuk di peringkat master's degree,
awak perlu ada aspiration untuk mendapatkan awak punya PhD. Jika awak menjadi seorang academician dan awak dengan berkelaikan master's degree dan awak tak nak buat PhD, apa yang akan berlaku dalam kerjaya academician awak tu nanti, dia akan jadi orang kata stagnant pada satu point nanti. Okay. And then tapi bila masa time saya buat masters dahulu, ada juga yang yang mengambil masters degree ni daripada professionals daripada industri ICT. So back to apa yang saya cakap tadi, lebih kepada kita tengok keperluan sesuatu kerjaya tu. Contohnya macam bagi mereka yang bekerja sebagai penjawat awam di dalam mana-mana kementerian atau kerajaan dan sebagainya, apabila dia mendapatkan kelayakan akademik yang seterusnya, so contohnya macam dulu dia degree dan dia ambil masters, so apabila dia dah habis buat masters dia tu dan bila dia lapor diri semula kepada agensi kerajaan atau mana-mana kementerian apa semua, dia punya grade, gaji dia apa semua akan mendapat revisement balik. Dan juga ada juga kalau yang daripada sudut industri private sector ni pula, ada yang ambil yang saya tengok ada yang ambil master's degree ni sebab untuk personal satisfaction. Ada yang untuk dia punya orang kata personal development juga pun ada. And ada juga yang lebih kepada untuk support dia punya career. Dan ada, because there are certain companies yang dia bila dia tengok you punya academic qualification you ada upgrade dan seterusnya, maybe there will be some sort like revisement in the remuneration which is the salary. And of course maybe ada sedikit revisement in terms of responsibilities tu lah. But dan kalau tengok, kalau daripada sudut education, selain daripada menjadi pensyarah, jadi cikgu ataupun dalam industri ICT tu nak jadi seorang trainer pun boleh juga. Dan apabila kita mengambil master's degree tu, kalau macam Kerjaya saya ni memang is a must lah. It's a minimum requirement untuk menjadi seorang pensyarah. Tetapi kalau rata-rata kita tengok sekarang ni, my advice lah kepada mana-mana lepasan degree, jika awak aspire to be an academician, to be a lecturer, to be an academician, to be a researcher, terus sambung buat terus sambung ke peringkat PhD terus. Sebab apabila awak masuk sebagai seorang academician dengan qualification master's degree dengan qualification PhD, perbezaan grade gaji tu memang agak ketara sikit. Jadi dan kalau kita tengok dalam keperluan kehidupan sekarang ni apa semua, dengan keadaan ekonomi apa semua, so it will be great lah jika awak dapat start awak punya career awak sebagai seorang academician with a PhD. Tetapi tak semestinya awak kena start dengan PhD. Like I said, the minimum requirement untuk sebagai seorang academician ni adalah master's degree. So kalau back to the question, so yes, kalau dalam Kerjaya sebagai seorang academician, memang it is minimum requirement yang perlu ada. Tetapi untuk ada sektor macam daripada sektor industri ke ataupun daripada sektor government ke, lebih kepada untuk kalau macam sektor government, untuk dia ada revisement lah terhadap dia punya responsibilities dan juga dia punya salary grade dia. Dan kalau dalam industri pun lebih kepada dia punya career self satisfaction and development, and depends on the company, they might be as well revisement of the responsibilities and also level of salary juga. So I hope that answers the question lah. Okey, terima kasih
sehafiz dan untuk perkongsian. Jadi macam kita kata tadi, academically speaking, kalau nak jadi pensyarah mesti kena ada master, betul? Ya. Okay, kalau nak gaji lebih sikit, mungkin nak lebih more knowledgeable, boleh continue to PhD. Okay. Okay, dan seterusnya saya jemput Encik Nazrul pula untuk berkongsikan pengalaman beliau. Dari Right, terima kasih Aisyah. So basically saya totally agree dengan apa yang dipercakapkan oleh Encik Titi dan also Encik Hafiz lah. Sebenarnya untuk menceburi bidang pekerjaan ni, if let's say you have a degree, is already good. So sebenarnya degree is where you start. It's not only degree but masters and also PhD you can start. But on the technical sense, yeah. So saya nak kecenderung kepada bidang teknikal. So pada saya yang penting untuk bidang teknikal ni ataupun infrastruktur ni adalah skill set di mana perlu mengambil ataupun perlu pelajari ataupun perlu mendapat certification. So it depends again to individual kan. So macam kepuasan diri juga. Macam saya fortunately I had my degree in 2002 and terus kerja, right? Tapi sebabkan kepuasan diri saya mengambil MBA which is way ahead 2015. Tapi bukan sebab untuk advancement in pindah kerja dan sebagainya, tapi untuk kepuasan diri. Tapi yang paling penting saya rasa kalau kita ikutkan dari segi teknikal ni, seperti mana Encik Titi bagi tahu tadi, is the skill set. So contohnya jikalau dulu saya bekerja sebagai vendor. So vendor ni adalah solution provider di mana kita provide solution kepada klien, kepada customer. Yang paling penting as a technical staff atau technical engineer is to have that skill set and to show your client, your customers that you have that skill set and how they want to show it. So katakan kita nak buat tender dan sebagainya, kita nak show our technical expertise. In order for us to show is to show our certification, our technical skills. So that's where I think program-program macam network they call CCNA for Cisco. Kalau Huawei HCNA, Huawei Network Administrator. Server pun ada, ya. Server pun ada untuk AS400, IBM, untuk Oracle sebagainya. So basically ada batch abang. Jikalau student yang baru masuk as a degree, right? So it will stop you for you to pursue your masters, your PhD, even though you wanted to explore technical infrastructure kind of jobs. Yeah. But for me personally, saya rasa yang paling penting adalah di mana jikalau kamu ataupun student ni dia fokus on technical dan mengembangkan dia punya skill set, take certification. Yeah. So certification ni is where dia macam orang kata, not to say passport, but like macam badge lah, you know. So if you have that certification, you can show to the world that okay, you have the skill set, and you can show to other employers that have the skill set and you have the, the things that you can do, right? So maksudnya sekarang ni kalau katakan kamu dah terjebak ya dalam bidang infrastructure ataupun terjebak dalam bidang vendor, solution provider, that is the most important thing. Yeah. So contohnya jikalau obviously if you are even you're a client or user, kalau you tengok that company that provide the solution has a team that got all those certification in place. So bermakna they are relatively good in whatever that they do, kan? So it depends again. There's two mindset on this, right? So one, if let's say you're taking it as a moving forward kind of career advancement, right? For me personally, yeah, saya personally take certification as much as possible, yeah. Secondly, if let's say you want to go for maybe towards the half of your career, kan? So macam contohnya the first 10 years you dah buat technical and you said okay, I do not want to do technical anymore. So that means you want to do something else. So venture and get certified and get that training to do the other things, right? So basically it will stop you, right? So for me, unfortunately, so based on my experience, unfortunately, sekarang ni
most of the companies, I would say local companies, if you have degree, if katakan you baru lepasan degree, you masuk kerja, ataupun you lepasan masters, you masuk kerja, the starting point of when you join the company, the salary grade are different, right? So basically, that's where fresh graduates comes in. But if let's say you join the company as a degree, right? But along the way, you pick up the skills, you pick up the certifications. So when you jump companies, when you go to other companies, that is a value, right? So the value sticks with you, right? So for example, if let's say you have CCNA, you have, even AWS has the whole list of certification, like Mr. Titi bagi tahu tadi. So that is the things that can bring you forward. Yeah. So pada saya itulah perkongsian saya lah. I think there's two parts of the story, which is either you want to take masters during your study right now or during when you work. It's up to you. But obviously it will help you grow to grow further lah. Yep, hope that answers. Baiklah. Okay. Baiklah, okay. Terima kasih untuk perkongsian tadi. Betul juga yang seperti Encik Nazrul cakap tadi. Yep. Saya ada nampak Sorry, saya hang ke ataupun yang kata saya pun macam terhilang tadi, tak apa. Aisyah hang, ya. Viral tu dia kata ada develop dia jumping from a company from another company get a Sorry, rise Aisyah, tak berapa from dengar ya. 500 to 1,000 every month. Alamak. Alamak. Boleh can repeat the question tak? Your voice skip lah. Okay, I think it is Yeah. better now. Alright. Okay. Yes. My question was ada nampak tak Twitter viral yang a developer jump company to company to get a raise, and then what do you think about that? Like briefly telling So us saya what do you rasa think benda about tu the jumping company every 2 months? Is it a bad thing or a good thing? sebenarnya it's a bad thing for the company, but it's a good thing for you. But but I guess that's the generation gap lah. I guess because if you see, don't want to say older generation lah. So my generation lah, I believe we are looking into something that we want to contribute to the company, kan? So that's where most of us maybe at minimum we will work at 1 year or 2 years, okay? But 1 month, 2 months is very short. So because the reason I say short is because if 1 month, 2 months, how do you want to show the company that what you can do? Apa kebolehan yang you boleh buat, apa skill set yang boleh tunjuk? Dan 1 bulan 2 bulan is a bit hard, right? So I guess it's a personal choice. Where people jump ship, jump companies is a personal choice. But again, for me, build up the career. Ya, kita kena build the career. Bukan saja kita nak tunjuk ataupun get a lot of money. Obviously, towards the end of the day, kita nak gaji dan sebagainya. But in the thing, ya, kita kena be reasonable and also be a career growth. Kita ada career growth. So in 1 or 2 months, for me, is too short personally. But if you, let's say, you want to grow, yeah, so do things based on the company, whatever that you can provide, the solution, your expertise dan sebagainya. But of course, if let's say something goes not well dan sebagainya, then obviously that is a choice lah, it's a personal choice. Yeah, so that's what I said. If you have the skills, you have the certs to show it, definitely you do not need to search for jobs. The jobs will search for you. Employers will search for you. Itu yang paling penting. Alright. Okay. Yep. Dia Terima bit kasih. lagging dah, sorry Aisyah. Yep. Encik Nazrul, dan akan teruskan dengan panel.
cannot do nothing about it. Uh, okay, terima kasih Encik Nazrul atas perkongsian tersebut, dan untuk soalan terakhir, saya menjemput Encik Saifuddin untuk soalan bagi penutup uh, sesi soal jawab ini, dan kemudian kita akan teruskan dengan question Q&A. Dipersilakan Encik Saifuddin. Okay, is it the same question? Basically, melanjutkan pelajaran untuk peringkat degree, master's degree. Alright, okay, I'll answer that lah. Okay, at the end of the day, whether you want to melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, master's degree ke tak, kita tengok in terms of investing in yourself, okay? 6 tahun you pergi sekolah rendah, 5 tahun you pergi sekolah menengah, lepas tu mungkin you habis degree dalam masa 4 tahun. So that's what? 11 plus 5 plus 4, that's 15 years you've already invested in yourself. Okay? So then, bagi saya, you assess very apa you nak. If you're into the academic line, macam Hafiz, then you need to pursue your masters, go ahead, go for it. Itu je. At the end of the day, you dictate what you want to be to yourself, then you should know what you have to do. Itu je paling penting sekali. If you want to be an engineer and you don't see a master's degree is relative for your career growth, it's okay. Then you go for certification, professional certification, macam CCNA, CCNP, Huawei certification, IBM certification, the works, because that will give you more leverage on your salary. When you jump around, these companies will leverage on your certifications. And mind you, bila you masuk a solution integrator macam misalnya high-tech, dimension data, the works, these people ada allowed untuk certifications because the company uses their certifications to actually leverage and get new jobs, new opportunities, new businesses. So itu agak penting. So that's where you have the power to actually bargain. But at the end of the day, it's about knowing where you want to be and get your barometers right. Whether you are searching, of course, kita semua bekerja. Kalau kita dah kaya macam TMJ, kita tak perlu bekerja. So you don't have to. But that also, if you look at him, so he still works. He still is a businessman. But at the end of the day, what do you want to do with your life, and what you have to do in order to achieve where you want to be? Itu paling penting sekali. So for my side, in terms of my background, the reason why I was in sales is because I wasn't as smart as everyone else here. Of course, I do have a degree, but at the end of the day, in my mind, I wasn't yearning on being stuck in the desk job altogether. So masalah I was itu when I was graduating, I said to myself, okay, how do I'm not as smart as everyone else, and my degree is pas-pas cukup makan, and the cost of living is getting higher and higher. So what do I need to do? So the best thing for me to do is to do sales. So I got my barometer right. So I wasn't a desk-bound sort of a person. I was into sales because with sales, it gives me two options. If I don't succeed, I get my payslip. But if I do succeed, I can earn more than a bank manager or senior GM, for example. As long as you work, as long as you know what you want to be and what you need to achieve, macam I ada sales quota my sales quota is 25 million gross profit a year, and that's why I need to achieve it. If I do achieve it, then there's the remuneration part, which is the best part of it lah. You get your remuneration at the end of the year, quarter 4 of every year. That's where your bonuses come. That's where your commissions come. So all I'm saying is everyone works for money, but hey, at the end of the day, whatever you're earning, no one's going to judge you. But as long as you're spending within your means, then you're good. It's all about investing in yourself, knowing in yourself. So that's important. Kalau you tahu apa you nak in your life, if you think master's degree help you, go ahead, do it. Alright. The question? Yeah. Okay. Yeah. Alright. Terima kasih Encik Saifuddin atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Jadi kat situlah macam kita cakap lah, kita tak patut kejar semata-mata duit saja, betul tak? Jadi kita kenalah grow juga, kita kena build our career macam yang
Encik Nazrul telah mention sebentar Betul. tadi. Betul. Jadi Because the money will come when you're good enough. Believe me. Everyone goes in. I think everyone will conquer. The money will come. In fact, buat masa sekarang, I think for graduates, is basically you applying yourself to the market, you mencari kerja. But guess what? 10 years down the line, 15 years down the line, my interview with my staff, I just want to share just a bit. I just hired a guy who works in Perumahan Satu Malaysia. He's 38 years old, super personality, has no degree, but I know he can sell. He's got the right attitude, he's got the right skills, he just needs some bit of polishing. So as time goes by, you're not referred to based on your CV. I mean, in my profession, but you're referred to someone. Sometimes my interview ada dekat cafeteria, ada kat kantin, ada. So you're referred as time goes by, your CV is there, but people already know your capabilities. Orang dah bercakap pasal you dah in the market. Alright, baiklah. Okay, terima kasih untuk perangan tadi, dan untuk mengakhiri sesi soal jawab tadi, saya buat konklusi lah daripada beberapa soalan yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Jadi question pertama tadi, kita tanya about masalah dalam skop tugasan, betul tak? Jadi antara yang telah dikongsikan adalah culture shock, work culture shock, and then generation shock. Also, the difficulty of adapt to the environment. Dan kemudian soalan kedua yang berbunyi skill dan keperkaraan yang telah yang perlu untuk fresh graduate. Jadi antara skill yang telah dimention adalah coding skill, of course penting kita dalam bidang IT ni, dan skill-skill lainnya antaranya adalah management skill, attitude pun penting. Kemudian untuk academically speaking, kita perlu ada skill untuk mengajar uh, orang, walaupun kita dah tahu teknik dan juga apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dan untuk locally kita kena apply, kita kena tahu a lot of general infrastructure dan juga a skill of troubleshoot issue that yang kita akan kena develop in time, the practice, and a lot of soft skill practice too, dan juga knowing your own work regime. Baiklah. Dan yang terakhir tadi, perlu ke kita untuk sambungkan pelajaran ke master degree? Kita dah dengar beberapa pendapat tadi. Ada yang kata it is up to you to sambung master degree. The pay will be well and better, tapi macam yang panel kita yang tadi cakap, money will come bila kita good enough. Jadi kita janganlah kejar duit je, jadi kita kejar untuk build our own self too. But apa-apa pun at the end, kita kenalah grow our career. Baiklah. Okay. Untuk sesi seterusnya, kita akan mengadakan sesi soal jawab. Jadi baiklah, untuk soalan pertama adalah soalan daripada saya sendiri. Soalan pertama ialah pada pendapat anda, pada pendapat anda semua, yang mana lebih baik? Fresh graduate PhD without experience ataupun degree without experience? Macam mana? Okay. Semua boleh dipersilakan jawab. Fresh graduate, degree fresh graduate, tak ada pengalaman, it's better ataupun PhD fresh graduate without pengalaman? Yang mana better?
jawab. Maybe I can start off first, Scott. Yeah, Hafiz, okay. My thought lah. So for me again, it depends, right? It depends on the individual sebenarnya. So when you have a degree versus when you have PhD, so your expectation is different. So when you join the company, when you have a degree versus when you have a PhD, your expectation is different. In the sense that, contohnya kan, macam saya, and as I mentioned, I'm more technical kan. So basically infrastructure. So will a PhD holder join in as fresh without zero knowledge, wants to do those kind of basic troubleshooting works and whatnot. Right? So that is something that is an expectation from the student or from the employee lah. Right. So if you talk about degree, as what I think some of the panelists say kan, when you join in, obviously kita kosong. Even though you have that skill set when you study, but in a sense of ICT, IT, and focus on infrastructure is different. So, but that's why I said, I kept on iterating, the mindset and the skill set is important. Sorry, the mindset and also the skills is important when you join and you grow, right? So, I don't know, other panelists, what do you think? You want to go ahead, Sai? Okay. Yeah. All right. Okay. If you would have a master's or you would have a PhD, for example, so most of the time you dah tahu apa you nak buat sebenarnya. So when you have masters, you know you're not going to go into technical. Let's say, okay, let's say the chain is straight lah. Okay, after degree dia buat master, after master dia buat PhD. Okay, these sort of individuals, they are pretty much focused. Dia dah tahu apa dia buat. Kalau tak, dia tak akan invest their time in masters or PhDs. So having said that, katakanlah as a degree holder, you're going to masters and now you're looking for a job. So most of the time, I would say if you're of that sort of people, you dah tahu 50% of the chance you're going for you're not going for a technical job, so you're going to go for something more of a consultancy base, because you have the knowledge, you don't have the applied skill to do it. So rather than having to do all the nitty-gritty works, you advise people, you consult people. Okay, this is the best practice. This is how it should be. So of course, best practice is best practice. Organizations, environments differ one to another lah. Okay, that one. Let's put that as a platform. So macam exactly what Nazrul said, you have to know what you want. I mean, if you pursue masters, you already know. Okay, you're going to this. You're going to academia. You're going to the consultancy bits of the business, PwC. You're going for PricewaterhouseCoopers. You're going for the big fours. You dah tahu your career path is there, or else kenapa you nak spend more time unless you boleh dapat a pay outside. You're earning, you're contributing to the family. That's more important. So I think it's more about the person itself lah, what they want to do, and it's not wrong. I'm not speaking in general for everyone, but I think yelah, kita belajar untuk kerja, and bila kerja buat duit. So kalau you tengok those 15 years that you spend belajar, kita tengok mak bapak kita letak berapa banyak duit untuk kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah. The best time for you to actually start earning is basically when you finish your diploma and degree and you can contribute back to the family, because that's the first thing. Actually SPF pun boleh, but the way is harder. That is harder. So there's no wrong or right. Yeah. Okay, betul lah, setiap orang ada pace dia sendiri, ada Yes. sukses untuk setiap orang lain-lain, betul kan? Jadi ada Betul. orang cepat, ada orang lambat. Jadi it is really other people. There is no wrong or right answer. Baiklah. Jadi panelis lain ada nak tambah apa-apa sebelum kita bergerak ke soalan kedua? Bagi saya macam kalau kita
kita kena tanya diri kita kenapa kita nak buat master ataupun PhD itu sendiri. Jadi kalau contohnya kalau kita suka academic setting, maybe kita buat master ataupun PhD, dan bila kita buat master dan PhD, kita ada opportunities lain yang terbuka bagi kita. Contohnya macam dia tak suka jadi programmer tapi dia suka jadi researcher. So bila kita jadi PhD atau master, lorong-lorong untuk researcher ni terbuka sikit sebab kita memang dah biasa buat research benda-benda ni. So kalau dia suka buat research tapi dia tak suka sangat implement the codes, so boleh go through the path of being a researcher. Dan juga bagi saya, kadang-kadang orang buat MBA. So bila kita jadi engineer dan kita nak jadi manager, so mereka yang pernah buat MBA tu mungkin senang sikit transition dia kepada manager. So depends on apa yang kita nak dalam kenapa kita buat benda tu. Kalau kita cakap just aku nak buat ni sebab aku nak lebih duit tapi buat kerja yang sama, then I don't think it's a good idea. Tapi kalau kita nak buat tu sebab kita nak ilmu yang kita dapat masa kita buat melanjutkan pelajaran, dan kita gunakan ilmu tu untuk kerja kita, then I say go for it. Baiklah. Okay, itulah konklusi dia. It really ups to people kalau rasa macam perlu nak tambah, nak dan mampu untuk sambung belajar lagi before start earning, mungkin dari situ boleh boleh start lah bekerja. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan kedua. Tengah menunggu. Okay. Soalan daripada Siti Syahira Muhammad Rozwan. Dia tanya, apakah pendapat ahli panel mengenai job hopping? Job hopping tadi kita dah tu. Dan masa yang sesuai untuk settle down in a company. Okay, jadi dipersilakan panel-panel. Agak rasa student kau ni rasa kita dah tua kot Hafiz. Kita boleh settle down dah. Okay. Hafiz, go ahead. I try to answer this question. Okay. Before I started my career in the industry sebelum tu, I ada berpegang kepada satu kata-kata hikmah yang saya dapat masa saya menjalani latihan praktikal masa saya buat diploma. So orang tu kata kat saya, bila you nak masuk ke dalam industri tu nanti, the first thing is that 2 tahun yang pertama tu you pulun. 2 tahun yang pertama tu you dapat masuk dalam mana-mana organisation, dalam mana-mana company, you duduk situ. 2 tahun yang pertama tu you pulun, you belajar collect all the skill sets that you can get, collect all experience that you can get, semua and so forth. And then lepas tu after 2 years, dalam masa 2 years tu you want to create your professional profile tu. Okay, so dalam masa 2 tahun tu, once you dah pulun and everything, then and if you manage to let people know you in terms of your competency, then people will start to search you for you to vacant certain positions. Okay, so my answer to this what I have practiced masa saya start saya punya career in my masa time saya dalam industri dulu, is actually saya settle down in a company settle down in a company tu tak lama. I mean dalam masa a few months we already settled down in the company. But to settle down in your career tu, I practice 2 years. The first 2 years saya pulun because we start at zero, fresh graduate, we start at zero. So saya acquire whatever skill set that I can get while working at that organization or company, and whatever experience that I can get from that particular company that I work with. And once I dah dapat semua, and once you have developed your competency profile, masa tu people will start to search for you in order to fill certain positions in other companies and so forth. Itu kita panggil sebagai macam head hunting lah, kan.
So that is my answer for this question. Baiklah, Kalau panel lain. satu lagi pasal job Silakan. hopping, like macam Encik Nazrul cakap tadi, I also do not agree that dalam masa sebulan atau 2 bulan and then lepas tu you job hop kepada company lain, because that is not a sufficient time for you to, how do you say, display you punya competency level tu. It's not a sufficient time untuk you dapat satu develop you punya competency, and it's not a sufficient time untuk awak bagi orang nampak awak punya level of competency tu. So that's why back to my orang kata so-called principle tadi, 2 years for me is a very ample time for you to acquire competency, at the same time for you to display the competency to the people that needs to see it apa semua. So kalau if you ask me, kalau nak job hop tu boleh. Job hop tu is the purpose of for you to get better experience, and of course better salary package, better benefits and so forth, kan? Sebab kita nak memenuhi kita punya keperluan hidup tu, kan? Tetapi not in a sense that job hopping tu berlaku dalam masa terdekat. Biasanya kita akan job hop tu maybe after we have be at the company like maybe 1 or 2 years, and then after that once kita dah acquire everything that we need at the place yang kita tengah work tu, maksudnya kita dah, orang kata dah stagnant lah kat situ, then it's time for you to, how do you say, search for other pastures, for new challenges. So it's like that lah. Baik. Apa kata panel lain? If you say job hop ni dalam istilah IT basically is project based punya. If it's okay for you if you doing for macam project based punya deliverables lah. People ask you as a third party contractor, cakap, hey look, you are the subject matter expert, I'm approaching you, I give you 2 months to 3 months, you need to settle this. So there are certain cases, but then again, if you are fresh grad, you want to job hop, I don't think you have that kind of skill set to start with in the first place lah. Yeah, unless you're a subject matter expert, you're been approach people to actually rectify a problem, then yes, then the job hop happen. Then I can guarantee you, if you are in that kind of level and that kind of specialized skill set, your main day rate, I mean you charge main day rate, or I mean however you charge it, it's entirely up to you. You want to charge them 2,000, 3,000, 5,000. Basically, it's all how you estimate on your effort. Itu je. But you need to have the skill set. The duration of the job hopping though, it varies lah. It varies between the level of the employee tu macam mana. Like for instance, with our dear Mr. Titi Wangsa ni, kan? So job hopping tu is like second nature for you, perhaps. Mana ada. So basically bila kita kerja kan, kenapa kita nak job hop in the first place? So is it just because of money or is just other reasons? Macam kadang-kadang tak sesuai. Kita kerja kat situ, bos maki kita tiap-tiap hari, kerja jauh, jam kan. So kerja try seminggu, 2 minggu, tak ngam, then kita resign lah. I mean, ada reason kita job hopping is not because of money, but if you just focus on money, then it's not worth it. Sebab saya rasa company, the other side of the company pun it's karma. So macam kita dah kerja kat company A 2 bulan, tiba-tiba company B offer kita kerja. Company B tu tak fikir ke budak ni baru kerja 2 bulan. So kalau kita boleh buat macam tu kat company A, kenapa kita tak boleh buat macam tu kat company B? Sebab company B pun ambil kita lepas 2 bulan kerja, dia nak kita tukar kerja. So kalau kita buat kat company B 2 bulan, tukar kerja company C tu, it's nothing new, sebab memang dia tahu dia nak kita buat macam tu dekat orang lain. Kalau kita buat kat dia, macam mana dia rasa? So company yang nak hire orang yang ada 2 bulan experience kat satu company lain is, I don't think, a very good company. So kalau you baru kerja 2 bulan, lepas tu company lain offer suruh kerja dengan dia, I don't think it's a very good company. Yeah, I think I echo to what the ICT explained just now lah. Because this job hopping or settle down in a job kan, so sebenarnya it depends individual, but again,
if let's say the employer is not providing of the things that you require or you want as an employee, kan, that's something that you can think of lah. Secondly is that's where I kept on instilling the importance of skill set, because as you know this IT industry is very small. You pusing-pusing, you tengok, jumpa site, jumpa ICT, jumpa all those HR dan sebagainya. It's very small. So whatever that you do, eventually you circle around the IT industry and people will know. That's number one. So basically, I think the best way is to challenge yourself, right? So whether or not you want to settle down, personally, kalau katakan your personal nature is to be complacent, kalau katakan you dah stable, complacent for a long time, so that is your nature, then go ahead. But if let's say you want to challenge yourself, right? Because technology changes all the time. It's dynamic. So whatever that new challenges or new technology comes in, your company will not be having it, right? So you want to challenge more. That's where I think people are looking to that possibilities lah. You know, to hop to other places where they can get more challenges and can provide more inputs and more of their skill set to help the company to grow. Kan? Okay. Ni macam soalan tambahan lah. Pada tahun 2022 ni, rasa masih pada pendapat anda masih relevan ke stay loyalty to a company? No matter what. Stay loyal to the company. Sini lah. Yeah. Go ahead, Sai. Sorry. Loyalty is very hard to earn but easily given away lah. Itu je. So when you talk about loyalty, it has to take both sides lah, whether the company is loyal to you or you are loyal to the company. So when staying with the company, at the end of the day, I mean, if we are at our levels, Nazrul, Titi Wangsa and Hafiz, at the end of the day is basically how happy you are in the company. That's the most important, because at the end of the day, macam kita cakap, kita minta doa ke Allah, kita minta panjang umur murah rezeki, kita tak faham kesihatan itu rezeki, panjang umur itu pun rezeki juga. So when you talk about loyalty, what contributes to your loyalty? Is it happiness? Is it the pay? Is it how they treat you? Yeah. So these are a lot of paradigms that you yourself as a person kena assess sendiri. It works both ways lah. It works both ways. I mean, yeah, the company takes care of you, okay, and you are at the same time, of course, you're going to, how do you say, contribute well to the company, to give value to the company, to help the company grow, as well as the company will, how do you say, not just taking care of you, but also help you grow as well. So it works both ways. So bagi saya, benda ni semua kita boleh buat bincang. So let's say saya kerja company ni dan saya rasa dia tak bayar saya cukup seperti yang saya nak. So saya bincang lah dengan dia, dengan bos, kenapa boleh increase lagi ke, macam mana ke. Tapi bila kita bekerja, always treat like they can fire you anytime. So always invest in yourself, always learn new skills, because maybe company tu tak nak fire awak, tapi maybe company tu bankrupt ke. Macam kita tengok Facebook baru-baru ni, tak baru sangat, new wish lah, dia rugi teruk banyak. So dia dah stop hiring people. Even certain companies pun fire orang. Ada layoff. Netflix ada layoff. So kadang-kadang di luar kawalan dia terpaksa buang orang. So kita always train ourselves, always improve ourselves, because anything can happen. But at the same time, certain companies dia ada flexibility di mana bila kita tak sesuai dengan position kita boleh tukar team lain. So that's another step. Kalau kita tak suka kerja kita sekarang, tak suka manager kita, tak suka pekerja apa kita buat, maybe kita boleh bincang dengan orang, boleh tak saya tukar team lain, sekarang saya buat maybe saya buat server, maybe saya nak try buat sales, boleh ke, macam mana. So benda tu boleh buat bincang. Always try to look at other alternatives. Jangan tak suka sikit terus nak tukar kerja. So look at all the options that's possible. Because when you belajar, it is institution. You have school, the environment, university somehow helps you with your morale tau. So when you're working, you have to manage your own morale. How happy, how sad you are, it's entirely up to you. So if you can manage your own morale,
I think I don't think anyone has any problem kalau dia nak belah atau stay or whatever they choose to use because they know their self worth lah. Itu je. Okey, jadi wah, kita dapat lama untuk jawab soalan ni. Lepas tu kita akan terus dengan soalan yang terakhir daripada ruangan komen. Soalan daripada Nur Emilia Natasha Muhammad Nazli. Dia tanya, would it be a challenge to deliver what you are doing or changes that you have made towards other, especially the old generation? Macam ada dengar juga macam beberapa rant daripada Twitter yang dia punya IT head manager tak tahu pun IT. Macam tu lah. Itu susah nak jawab tu. Siapa nak pergi dulu? Itu soalan. This is this is good question lah. I guess susah juga jawab soalan ni because the question is question dia adalah macam mana we want to deliver or do changes toward others, especially old generation. And Aisha, you mentioned about the Twitter di mana some leads or IT heads are not competent, is it? Tak competent. Betul. Okay lah, I leave it to the panelists first. Let me think of the answers. But actually, that's the thing lah. For me, unfortunately, you can't choose your boss. Betul tak? So when you join a company, you can't choose your boss. So your boss ada competency, your boss baik, your boss not that good, your boss marah-marah dan sebagainya. So it's unfortunate lah. So basically, this where even you start working, even now for me sama juga. So we can't choose a boss, kan? Cuma what we can do is we need to make sure that as the responsibility comes to us, right? We need to make sure that all the responsibility that comes to us, we do it sincerely and make sure we do it rightfully lah. Kan? So as I mentioned, I think most of the panelists mentioned things that you do and things that you do correctly, your skill set sebagainya, it will show, right? So you may not be from your supervisor, direct supervisor, but your peers, your other head of departments, they will see your competencies, kan? So basically, I guess in short, again, it's not something that we can choose, but it's something that we need to show that we can do the works lah. Baik. Analis lain ada nak tambah apa-apa? Sila. Okay. I think Hafiz made a good point earlier with the first question. Older generations lah. Kalau kita tengok older generations dengan kita lah, I mean, guiltily, dia cakap, I will read less than 4 books a year. So you imagine if I'm 42, I'm reading 4 books a year, okay? You imagine how these old people, these older generations, how much reading they do at the moment. And continuously they are doing this. So older generations ni betul, they are like older sometimes. So for you to move them, it's going to be very hard. Because based on the experience, everything, they've seen, macam orang cakap lah, orang Melayu cakap, dia dah makan garam lebih daripada kita, betul. But guess what, makan garam pun kadang-kadang boleh kena penyakit lebih, kan? So all I'm saying is, if you want to convince this older generation for changes, I think you have to convince them through knowledge and perseverance. Because these people has been through a lot, and like I say, they do a lot of reading better than we do, because I believe they don't have that kind of medium that we have right now. Whereas kalau kita nak configure benda sekarang, kita tengok YouTube je kadang-kadang, and it helps a lot. Cuts to all the necessities, kan? I mean, it helps. Aku pun banyak juga guiltily. I don't read the manual. Sorry for the word. So untuk like I say changes towards older generation ni, cakap lah, you have to challenge their knowledge, and the challenge, when you challenge the status quo, whether their knowledge is applicable to the status quo. Most of it, even guiltily, some of these old IT companies in Malaysia right now, they are
how do you say, kita orang pun box pushers lah. We called box pushers. We sell a lot of hardware business, but we pivoted. I think a lot of the companies pivoted their role as box pushers because you can never pay people salary with 3%, 5% margin altogether, and you have 1,000 men strong, 2,000 men strong. That's just impossible. So that's why people are shifting to contents, to application developments, so that they get more margin out of it, and the people for you to actually enable a skill set that's not intertwined with us hardware related. I think that's very easy for you to actually skill up. That's what I see. That's what I see. My opinion in this for this question, it's not about rather than confrontation. It's more into working in tandem, and you harmonize yourself with with the older generation as well. So yes, perhaps maybe there are things that maybe perhaps the young generation can see that the old generation cannot see at that time, and you need to convince using your knowledge and your perseverance, macam yang Encik Safety cakap tadi, to let the older generation realize that maybe solution that you propose to is the most viable solution that needs to be proposed in a particular project, for instance. Kan? So like I said, it's about how you're going to work in tandem with the older generation ni, and always let them, orang kata apa tu, nampak apa yang cuba you nak sampaikan apa semua. So from there, the challenge dia tu is to let them know, to let them see actually what is it that the value that you want to propose, the value that you want to deliver, the how significant the value that you want to deliver tu. So I mean the older generation ni, we can bukan semua benda kita nak halang, because maybe there are certain things yang the older generation see that the young generation cannot see, and there are certain things yang the older generation knows that the young generation does not know at that time. For instance, maybe there are maybe policies ke apa ke yang is not being made aware to the young generation ke apa at that time, apa semua. So maybe membuatkan a particular solution yang that young generation wants to propose to is not viable ke apa ke. So it depends on how is it that you want to work in tandem with others actually. That's my take on in this question lah. So Baik. I would like to add, so soalan ini kat sini kita nampak cultural, bahawa the assumption kita buat ialah the older generations are the managers and the bosses. Tapi ada juga instances where younger people are the managers and the bosses, and we need to convince them. So doesn't necessarily mean that if you're older you're less techy, or if you're younger you're more techy. So saya rasa sebab kita dah biasa dengan culture Malaysia, bos-bos yang lebih tua jadi bos, lebih tua jadi bos, lebih tua jadi bos. So in my environment ada juga bos-bos lebih muda daripada bos. So masa saya kerja dekat Snapchat, so Snapchat punya CEO, bos paling besar sekali, lagi muda daripada saya. So apa yang saya nak terangkan ialah saya setuju dengan yang Hafiz cakap bahawa dia collaboration, tapi soalan ni saya rasa dia bukannya old generation, tapi maybe higher ups, higher than you. So experience saya pun pernah jadi kat bawah dan juga terpaksa convince higher ups, dan juga saya pernah dekat atas dan orang cuba convince saya untuk tukar approach. So in both ways, saya rasa the best approach is evidence based. So you have your evidence, you show that if you do it this way, this is what you get, and if you do it this way, this is what you get. So in order to do this, you have to measure things before you do it and measure things after you do it. So with evidence based, kita ada data, kita buat data driven decision, and usually with data driven decision, it's not based on emotion, but it's based on data. And when it's based on data, it's usually something that we can proceed. And the other option is that Amazon ada satu bukan mantra, bukan policy, maybe ada satu style lah. Style dia ialah
style dia ialah kalau jadi politician benda ni semua orang benci, tapi nama dia ialah two-way door. Two-way door tu maksudnya kalau kita nak something, kita cuba je. Buat je cuba. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, kita ada two-way door, which means kita boleh patah balik. So, bila kita ada satu idea, saya cakap, bos saya ada idea ni. Bos kata, okey lah, cuba kamu try implement dulu. So, try implement. Kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, tak apa. Kita boleh patah balik. So, make sure bila kita nak implement tu, benda tu reversible, boleh patah balik. So, bila kita ada benda macam ni, benda-benda baru kita boleh cuba, dan kalau dia berjaya, kita boleh stick with it, dan kalau dia gagal, kita boleh patah balik pakai the old settings. Alright, okay. Jadi habislah soalan tadi. Dengan habisnya soalan sesi jawab untuk soalan tadi, berakhirnya sesi forum sembang kita pada pagi ni. Jadi kami dari pihak UiTM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel iaitu Encik Tita Wangsa, Encik Hafiz, Encik Nazrul dan Encik Saifuddin kerana sudi berkongsi ilmu pada hari ini dengan kami semua. Semoga perkongsian pada pagi ini dapat membantu para peserta semua dan para hadirin pada masa akan datang dalam dunia kerjaya. Okey, sehingga bertemu lagi pada masa akan datang. Dan saya akhiri majlis ilmu kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan suratul As. Baiklah. Jadi okey. Diingatkan kepada hadirin selepas ni untuk mengimbas QR code untuk mengisi kehadiran anda. QR code dan juga dekat komen pin ya. Dan untuk pengetahuan semua, CSA ada mengadakan program mobile app attack. Make sure korang mobile app attack, no coding needed. Korang boleh this program is more to idea pitching. So e-certificates dan hadiah yang lumayan akan diberikan. Apa kata korang, today is the last day to hantar daftar, dan program tu akan start esok. So daftar sekarang. The best, it is easy way to earn money. It is a very good experience to join, sort of like a hackathon. So make sure korang join. Alright. Diingatkan juga kita orang ada jual pin kelab CSA. So korang boleh ask on our Telegram. Make sure to join our Telegram also. All the detail about the program, about the mobile app attack program, and dan juga link kehadiran pun akan dipastekan kat situ. Dekat komen, dekat Telegram, and juga dekat screen QR code. Okay, so until next time folks. Bye-bye.